Now I gotta ride or die.
Bun. Acum, hai să spălăm și noi motorașul ăsta, că merită. Ideea următoare. Acum, după ce ai ajuns frumos, stai 20-30 de minute, degeaba normal, și aștept să se răcească motorul. E simplă treaba. Bun, și acum că s-a răcit așa puțin, asta vreo 20 de minute, spălăm. Deci ideea este în felul următor. Dacă cumva mergeți la spalatorie, cum merg eu acum, pe timp de corona, carantină, cum trebuie să mă numi, să puneți mănuși chirurgicale. Pentru că toată lumea pune mâna pe acel furtun. Nu cred că vreți să puneți mâna și voi. Doamne, dacă încerc cu șopita aia din buzunar, ar fi bine. Bun, și acum hai să spălăm. So she fucked me all the night. Yeah. Bitches in the clubs and the subs for a drive to Cloud9. Yeah. Seem like they will do everything to feel a bit alive. Shorty so why she bought a pill, now she call it super life. Yeah. She want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night. Yeah. Bitches in the clubs and the souls for a drive to Cloud9. She gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Super life, don't care if it's right. She just wanna get a little taste of what it's like. She gon' be up. Shorty so why she bought a pill, now she call it super life. Yeah. She want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night. Yeah. Bitches in the clubs and the souls for a drive to Cloud9. Dăm un pic de suspensie așa ca să mai se scuture singur până la aduc aici. În normal să-l pun la umbră. Că pe aici nu este umbră, din păcate. Care mai prechinăizor. Ca o mică paranteză am descoperit această pagină de Facebook numită Secrete pe două roți și comunitatea de pe această pagină este destul de faină. Moderatorii și adminii chiar își fac treaba când vine vorba de oameni înțelegători și clasicii trollări. Link-ul este în descriere. Spre casă.